and welcome to Indian Meditation Center. We have come here to Vijnana Bhairava Shiva Sutra Meditation 105. In truth, forms are inseparate. What do you mean by forms? See, you are there, you, nearly hundreds of people are there. Different forms you have taken. All these forms are inseparate. They are not separate. The boundaries may be different. The separation may be different. But they are inseparate. In truth, forms are inseparate. Forms are inseparate. Inseparate or omnipresent. So everything is related to everything. The universe is related to you. You are related to universe. Being and your own form, realize each made of this consciousness. What do you mean by consciousness? Anybody? See, consciousness means you are able to see your body. The body is functioning, right? You raise up your hand, you shake your leg. So the body is under your control. So you say, my body. So you are different from the body. There's one other thing called mind. You can stop thinking, okay, you can think about something, you can imagine something. So the mind is also under your control, right? So who is the person who is ordering all these things? So mind is not you, the body is not you. The third inner being is called the consciousness, the witness. You are witnessing by telling your leg to shake. You are witnessing by telling your mind to do certain work. They are accepting your orders. So that you, that I is the consciousness, right? So in truth, all the things in the planet are inseparate, they are connected. You, everybody is there. You look to be separate. You look to be, you have a boundary. But in truth, it is all interrelated, interconnected, intersubjective. Nothing is alone, right? For 1 minute you think there is a third world war. Everybody is dead. Nobody is in the earth. Only you are there, right? Imagine in the third world war happened here in this planet. Everybody is dead. Only you are alone. Nobody is there. Can you imagine? If you imagine you are alone, what happens? Even that imagination, it is very careful, right? Even there you need your family, your wife, your husband, your father or mother, son and daughter. Even alone, being alone, you cannot think of being alone. Suppose if you are being alone, what happened? You have different forms, right? One form is you think I am beautiful, or I am handsome, I am educated, I am uneducated, I am angry man, I am happy man, I am a sad man, I am educated, I am uneducated. So I am short, I am tall. So inside you, you have different forms. When nobody is there to relate, what happens? Everything goes on, the forms keep on disappearing, right? If nobody is there, will you be able to say I am handsome or beautiful? No. When nobody is there, can you say I am a good man or a bad man? No. When nobody is there, can you say you are ugly or beautiful? No. When nobody is there, the forms are getting disappearing. The forms go away. Then what happens? You find all the hundreds of forms you are forming in yourself, that all is in one, right? That is you. So when all the forms are getting disappeared, then what happens? You remain. And you are not alone. Everything is connected to each other. You are connected with other is connected with other is connected with other. So deep inside there is a connectivity between you and the other. There is no individual form. Outward shape may be different,
but totally you are inseparate. So this particular sutra meditation told by Shiva to Parvati, you are not separate, you are interconnected, inseparate. The forms may be different, but you are interconnected. So here Jesus Christ, when he told, I and my Father in the heaven, I and my Father in the heaven are one. What do you mean by that? Jesus Christ has told, I and my Father in heaven are one. What do you mean by that? So the Jews took it as an offense. Who are the Jews? Jesus Christ was a Jew, right? He was born as a Jew. Then after that, what happens? As he was crucified, the followers of Jesus Christ are called Christians, right? So the Jews were offended because they thought it is blasphemy. What do you mean by blasphemy? Talking ill about certain religion. So they took it as an offense. How can he say that he is the Son of God? So what does Jesus mean by saying, I and my Father in heaven are one? In the sense that there is no separation. I and my Father in the heaven, the divine, are one. It is true. In the sense, the I, what he means, that I is all of the people, every eyes. Every eyes means what? All the people. So there is no difference between the people and the divine, that is the Father in the heaven, that is God. All are same. That's what he meant to say. But even the Christians and Jews, they misunderstood and they are mistaken by thinking that Jesus is saying about himself that he is the only Son of God. No. What he says is, I and my Father in heaven are one, in the sense that I is all the people in the earth, and there is no separation between you and the divine or divinity or the consciousness. So there is a joke like, in a three madmen, each one is saying, I am Christ, I am Christ, and I am Christ. So one psychoanalyst thought, okay, let me introduce all three of them. Let me make them to sit together and ask them to introduce themselves. Each one is saying, I am Christ. So it happened that three of them were brought. They were asked to sit in a room and introduce themselves. So one stood up and said, I am Christ. I am Jesus Christ. So other two laughed. Then second man came and he introduced, I am Christ. And the third man says, I am Christ. So this mad thing, then all other, when one is saying, I am Christ, the other two were mocking at him, joking at him. The same thing happened. So each is not ready to say that except the other is a Christ. So this is what happening in religion. In religion, for Hindus it is Lord Krishna, isn't it? Lord Rama. When you ask Christians about Lord Krishna, will you accept him as God? What do they say? No, no. Krishna is a good man. He is a warrior. He is a singer. He is a dancer. He is a fighter. Well, fine. He is a good man, but he is not God. Only Jesus Christ is God. This is what Christians say. Because only he is able to, the divine is able to penetrate into earth, and Jesus Christ was born. So Jesus Christ is a God, not, they won't accept whom as God? Lord Krishna as God or Lord Rama as God. When you ask Muslims, Islam, Mohammedans, will you accept Lord Rama as a God? They won't accept. They say Allah is the God. You ask Christians will say, you ask a Hindu, he says Jesus Christ God. No, not at all. It's only Rama as God, Krishna as God. Definitely it is not Jesus Christ or Allah as a God. So each thinking that what? Their God is the God. The problem here is everybody, all of you
or the sons of divine, all the part of divine, all of them are, whether it is Jesus Christ or Allah or Rama or Krishna or A, B, C, D, X, Y, Z, everybody are part of this divine. The source is the same. What is the source? The source is from the same cosmos or universal power, or what do you call, consciousness. So each one is connected. See, I am connected with the universe. If I am here alone, okay, or I am with everybody, what happens? I am having a connection with the universe. So universe gives me an energy, or the consciousness gives me an energy, and I get an energy from it. So it is also reciprocal. One other way also you can say, the entire universe also depends upon you. The divine depends upon you, and you depend upon the divine. So both are interconnected, and there is no separation. So this meditation says, even how many people are there in this world? 600 crore people. How many people? 600 crore people. And how many animals are there? Maybe once again 600 crores or 1000 crores. How many birds are there? Must be a lot. How many fish is there? Still a lot. So all these forms may be separate, but all of them are connected with the consciousness. See, once if I am able to understand everybody having the same consciousness, suppose if I think, okay, I am filled with consciousness, then I will have a ego power. When I think the same power in me you also have, then what will develop? Humbleness will develop. The power in you also is with me. The divine in you also is with me. The divine in with a Pakistani or American, it's also with me. So I am not inferior, and he is not superior, and he is not superior, and I am not inferior. So all the forms may be separated. Even an ant, it also has a consciousness. There is no separation between my consciousness and its consciousness. Both are connected with the consciousness. Both are the product of the divine. So I get my energy from the source, and it gets the energy from its source. So everybody equal. The forms may be different, but everybody are inseparate. Everybody are interrelated. Everything is interconnected. So intersubjectivity. So once you come to know about this understanding, then what will prevail upon you? The divine prevails. What the divine is in you, it is in with me. So the consideration for others. So when you are affected, I am affected. I am affected, you are affected. So the empathy grows. So the selfishness gets away, because whatever I have, you also have. Whatever you have, I have. When I suffer, you suffer. When you suffer, he suffers. So the entire consciousness is there in this planet. Even one human being is affected. One living being is affected. Then it affects the entire universe. It shakes. Once you understand that you are inseparate, everybody or everything is interconnected, there is no reason to be egotistic. Your mind goes off. With the broad-minded, then you can understand the feelings of others. Then you can be empathetical towards others. Then you can be compassionate towards others. You can be graceful to others. Life would be wonderful. There you won't think other as another. Other is a part of you. You won't think other animals are separate. It is also a part of you. So with this, then you can understand all the religion, all the caste, it's all caste, all are man-made, and nothing separation is there. All the nations, all the citizens, all the religion, all the caste, community, everything is man-made, and everything are interrelated. Whatever name you can give, whether you are a Hindu or Christian or Islam or Buddhist or Jain, whatever you can name, you can give. But in total, everything are interrelated. You cannot separate in whatever way you can.
He may be a man or a woman, but the consciousness is the same. Whether he can be ugly or beautiful, the consciousness is same. Whether he is a rich or a poor, the consciousness is same. The divine is same. With this, close your eyes and just meditate. There is no separate forms. Everybody are same. Everybody are interrelated. Everybody are intersubjective. No separation is there whatsoever the form or shape it is. With this you understand entire consciousness is in every living being or non-living being also. So everything is a power of divine. So நண்பர்களே, இந்த சூத்திரம் 105 இதில் என்ன சொல்லி இருக்கிறது என்று சொல்லுகிற பொழுது, பார்ப்பதற்கு வேறு வேறு நபர்களாக தோன்றுவீர்கள். 600 கோடி மக்கள் இருக்கிறார்கள். பார்த்தா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருப்பது போன்று தோன்றுவார்கள். ஒரு கிறிஸ்துவராக இருக்கலாம், ஒரு இந்துவாக இருக்கலாம், இந்தியனாக இருக்கலாம், பாகிஸ்தானியாக இருக்கலாம். ஆனால் அவர்கள் எல்லாம் வேறுபட்டவர்கள் அல்ல, அனைவரும் ஒன்று. அது ஃபார்ம்ஸ், உருவங்கள் மாறலாம். சைனாக்காரர் ஒரு உருவம் வித்தியாசமாக இருக்கும், ஆப்பிரிக்காக்காரருடைய உருவம் வித்தியாசமாக இருக்கும், ஒரு எறும்பினுடைய உருவம் வித்தியாசமாக இருக்கும். ஆனால் அடிப்படையில் ஒன்றுக்கும் ஒன்றுக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்கிறது, இன்டர் கனெக்டிவிட்டி இருக்கிறது, இன்டர் சப்ஜெக்டிவிட்டி இருக்கிறது. ஒன்றுக்கும் ஒன்றுக்கும் ஒரு ஊடுருவல் இருக்கிறது. அந்த ஊடுருவலை பிரிக்க முடியாது. ஒன்றில்லாவிட்டால் இன்னொன்று கிடையாது. உதாரணத்திற்கு, நான் அழகானவன், படித்தவன், சிறப்பானவன் எப்பொழுது தோன்றும்? உனக்கும் எனக்கும் தொடர்பு இருக்கிற பொழுது. ஒன்லி வென் ஆர் ஐ எம் ரிலேட்டட் டு யூ. உங்கூட எனக்கு ரிலேஷன் இருக்கிற பொழுது தான் எனக்கு என்ன தெரியும்? நான் அழகானவன், படித்தவன், பண்புள்ளவன் எல்லாம் பல வடிவங்கள் எடுக்கப்படுகிறது. இப்போ உலகத்தில் ஒரு உலகப்போர் 3 ஏற்படுகிறது. அனைவரும் இறந்து விடுகிறார்கள். நீ மட்டும்தான் உயிரோடு இருக்கிற ஒரே ஒரு மனிதர். அப்போ எப்படி தோன்றும் உனக்கு? பணக்காரனாக தோணுமா, ஏழையாக தோணுமா? தோணாது. யாரும் நிர்ணயிப்பதற்கு யாரும் இல்லை. நீ அழகானவனா அழகில்லாதவனா என்று நிர்ணயிப்பதற்கு யாராவது இருக்கிறாங்களா? அதுவும் ஒன்றும் இல்லை. அந்த ஃபீலிங், அந்த ஃபார்மும் போயிடுச்சு. நீ ஆனா பெண்ணா அதுவும் நிர்ணயிக்க முடியாது. ஏன்னா நீ ஒரே ஒருத்தன் தான் இருக்கிற. அங்கேயும் உன்னுடைய ஐடென்டிஃபிகேஷன் போயிடுச்சு. அப்போ நீ உங்ககிட்ட 1000 ஐடென்டிஃபிகேஷன் இருக்கிறது. அந்த 1000 ஐடென்டிஃபிகேஷன் எங்கே இருக்கிறது? ஒன்றுக்குள்ளே இருக்கிற, ஒரே ஒரு ஒருத்தனுக்குள்ளே இருக்கிற. ஆக தனியாக இருக்கிற பொழுது உனக்கு பல வடிவங்கள் வருகிறது. ஆனால் தனியாக இருக்கிற பொழுது கூட உனக்கும் அந்த பிரபஞ்சத்துக்கு, யூனிவர்ஸுக்கு ஏதோ ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கிறது. அதனுடைய பவர் உனக்கு வருகிறது, உன்னுடைய பவர் அதுக்கு இருக்கிறது. அதன் இல்லாமல் நீ இல்லை, நீ இல்லாமல் அதன் இல்லை. இந்த மாதிரி ஒரு தொடர்புகள் ஏற்படுகிறது. அந்த தொடர்புகளை உணர்ந்து கொள்கிறாய். அந்த கான்ஷியஸ்னஸ், அந்த விழிப்புணர்வு உனக்கும் அவர்களுக்கும் ஒன்றாக உணர்வீர்கள். இயேசுநாதர் கிறிஸ்டியானிட்டியில் என்ன சொல்கிறார்? இயேசுநாதர் அவர் யூத மதத்திலே பிறந்தவர். அவர் ஒரு வார்த்தை சொல்கிறார். யூதர்களுக்கு அனைவருக்கும் கோபம் அடைகிறார்கள். என்ன சொல்கிறார்? நானும் அங்கே சொர்க்கத்தில் இருக்கக்கூடிய தந்தையும் ஒருவரே என்று சொல்கிறார். உடனே யூதர்கள் கோபப்படுகிறார்கள். எப்படி இயேசுநாதர் சொல்லலாம்? இது மதத்தை துஷ்பிரயோகம் செய்வது, கேவலப்படுத்துவது என்று அவரை எச்சரித்தார்கள். இந்த நானும் அங்கே சொர்க்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கடவுளும் அல்லது தெய்வமும் என் தந்தையாரும் ஒன்றே என்று அவர் சொன்னது, அந்த நானும் என்ற வார்த்தை எதை குறிக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது அனைத்து மக்களையும் குறிக்கிறது. இயேசுநாதரும் அந்த தெய்வமும் வேறல்ல, ஒன்றுதான். அதே போன்று அந்த நான் என்ற வார்த்தை அனைத்து மக்களையும் குறிப்பிடுகிறது. ஆக இந்த பூமியிலே பிறந்திருக்கக்கூடியவர்கள் அனைவரும் மக்கள். இந்த மக்கள் அனைவரும் ஒரு மைய சக்தியிலிருந்து உயிர் பெறுகிறார்கள். அந்த மைய சக்தி தான் டிவைன் என்று சொல்கிறோம். அது ராமராக இருக்கலாம், கிருஷ்ணராக இருக்கலாம், இயேசுவாக இருக்கலாம், யாராக இருந்தாலும் அந்த மூல சக்தியிலிருந்து வருகிறவர்கள். அந்த மூல சக்தி என்பது கடவுள். ஆக அந்த கடவுள், அந்த படைப்புக்கும் இந்த மக்களுக்கும் உள்ள அது ஏதோ ஒரு தொடர்பு, இன்டர்லிங்க். இவர்கள் இல்லாமல் அவர்கள் இல்லை, அவர்கள் இல்லாமல் இவர்கள் இல்லை. ஆக எல்லாம் ஒன்றுதான். ஆக காடும் மனிதனும் ஒன்றுதான். ஆண்டவனிடம் இருக்கக்கூடிய அதே சக்தி உன்னிடம் இருக்கிறது. ஆக ரெண்டும் ஒன்றுதான் என்று இந்த சூத்திரத்தில் சிவன் பார்வதியிடம் சொல்கிறார். இதே போன்று பார்க்கிற பொழுது இப்போ
எனக்கு நான் என்பவன் நீ. நான் எப்படி உன்னை விட பெரியவனாக இருக்க முடியும்? சுப்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் எப்படி இருக்க முடியும்? அப்போ எங்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த விழிப்புணர்வு, ஆன்மா, தெய்வ சக்தி அதே தான் உன்னிடமும் இருக்கிறது என்று நான் அறிகிற பொழுது அங்கே நீயும் நானும் சமம் என்பதை உணர்கிறேன். பணத்தால் வேறுபடலாம், அழகால் வேறுபடலாம், படிப்பால் வேறுபடலாம், ஆனால் அடிப்படை சோர்ஸ் எனக்கும் உனக்கும் ஒன்று. ஒரு தெருவில் பிச்சை எடுக்கக்கூடியவர், அவருக்கும் கோடீஸ்வரராக இருக்கக்கூடியவர், ரெண்டு பேருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அடிப்படை தகுதிகள், அடிப்படை அந்த சக்தி அனைத்தும் ஒன்றே. அந்த ஆன்ம ரீதியான அந்த சக்தியும் அந்த ஏழைக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த சக்தியும் ஒன்றுதான். எந்த விதமான வேறுபாடும் இல்லை. அந்த வேறுபாடு இல்லாத நிலையை நீங்கள் அறிந்து கொள்கிற பொழுது, அந்த உண்மையை அறிந்து கொள்கிற பொழுது மற்ற உயிரினங்களுக்கு நீங்கள் மதிப்பு கொடுப்பீர்கள், அடக்கத்தை கற்றுக்கொள்வீர்கள், இரக்க சுபாவத்தை அறிந்து கொள்வீர்கள். ஏனென்றால் உன்னிடம் இருக்கக்கூடிய அனைத்தும் அவரிடமும் இருக்கிறது என்று ஒரு உண்மையை அறிந்து கொண்டால் அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் இருக்கிறது, அனைத்து மனிதர்களுக்கும் இருக்கிறது என்று நீங்கள் உணர்ந்து கொண்டால் அந்த உணர்வே மற்றவர்களுக்கு தீங்கு இழைப்பதற்கு உங்கள் மனது இடம் கொடுக்காது. இரக்க குணம் பரவும், அன்பு மேலோங்கும். அப்போ இந்த ஒரு ஆன்ம சக்தி இங்கே பூமியில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து உயிரினங்களும், அனைத்து பொருட்களும், மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த சொர்க்கலோகத்தில் அல்லது மேலே இருக்கக்கூடிய பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து சக்திகளும் ஒன்று என்ற உணர்வு ஏற்படுகிற பொழுது நீயே பிரபஞ்சமாக உணர்வாய். நீ இல்லாமல் அந்த பிரபஞ்சம் இல்லை, பிரபஞ்சம் இல்லாமல் நீ இல்லை. இரண்டும் ஒன்றுடன் ஒன்று சார்ந்திருக்கிறது. அதே போன்று இங்கு இருக்கக்கூடிய 600 கோடி மக்கள், அனைத்து மக்களும் ஒருவரை ஒருவர் சார்ந்திருக்கிறார்கள். ஒருவருக்கு ஒரு இழைப்பு, ஒரு துன்பம் ஏற்பட்டால் அது மற்றவர்களையும் பாதிக்கும். அது அலைகள் மூலமாக நமக்கே அறியாமல் அந்த அலைகள் மூலமாக நமக்கும் பாதிப்பு அடைவதை உணர்வீர்கள். ஸோ இந்த உண்மையை அறிந்து கொள்கிற பொழுது மற்ற உயிரினங்கள் மேல் அன்பும் கருணையும் பாசத்தையும் நீங்கள் பொழிவீர்கள். ஸோ கண்களை மூடிக்கொண்டு அனைவரிடமும் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்மீக சக்தி ஒன்றுதான். ஒவ்வொருவரும் மற்றவரை சார்ந்து இருக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள். தெய்வீக சக்தி என்பது அனைவருக்கும் ஒன்றே என்பதை அறிந்து கொள்கிறீர்கள். தேங்க்யூ வெரி மச்.